Realization 8. Inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio formula, cost of goods sold divided average stock. So revenue from operation கொடுத்திருக்காங்க. Average inventory gross profit ratio 10%. Average inventory டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க 55,000. Average stock. இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். ஓகே, இந்த கேஸ் நம்ம சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க 10%. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். Cost plus profit equal to sales. So sales value 4 lakh. இது தெரியும். And percentage வந்து 10% கொடுத்துருக்காங்க. சேல்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆன் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. Let us assume 10% on sales. So சேல்ஸ்ல 10%னா 100ல 10% ப்ராஃபிட். அப்போ காஸ்ட் வந்து 90. 100க்கு 4 லேக்னா அப்போ 90க்கு காஸ்ட் மல்டிபிள். 4 lakh into 90 divided 100. இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ நீங்கள் மெத்தட் இந்த மெத்தட் தான் போடணும் அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எந்த மெத்தட் போட்டாலும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்கும். சேல்ஸ் 100 ப்ராஃபிட் 10. ஸோ ரிவர்ஸ்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணுறப்போ சைன் சேஞ்ச் ஆகும். 100 minus 10 90. So 3,60,000. Average inventory அவன் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம். 3,60,000 divided 55,000. 0.57. Round off பண்ணிருக்கோம். Next one, debt of turnover ratio. Same P divided E. So debtor கேஸ்ல உங்களுக்கு turnoverனா credit sales. அதே turnoverன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு average sundry debtors. Average same opening plus closing divided 2. Collection period na average collection period equal to நீங்க debtor turnover ratio find out பண்றீங்களா, number of days or number of month in a year numerator divided debtor turnover ratio. Illustration 9. Debtor turnover ratio, credit sales divided average debtors. Okay. So total revenue from operation 4 lakh. Cash revenue from operation 20%. Okay. Actually total sales பார்த்தீங்கன்னா 4 lakh. அதுல cash sales பார்த்தீங்கன்னா 20%. So the cash sales 20%, the credit sales 80%. 4 lakh 80%. Average debtors opening plus closing divided 2. So opening debtors 40,000, closing 1,20,000. 40,000
plus 1,20,000 divided to calculate. So debt or turnover ratio 3,20,000 credit sales divided average debt of 80,000. 3,20,000 divided 80,000. 4 times. Fair. Next one, fixed assets turnover ratio. Okay. So assets case la turnover na total sales. Net sales divided average fixed assets. Total assets turnover same net sales divided average total assets. Actually sums கொடுக்கல formula மட்டும் கொடுத்துருக்கான். Next one, profitability ratio. Profitability ratio நீங்க பர்சன்டேஜ்ல தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ப்ராஃபிட்னாலே உங்களுக்கு பேஸ் வந்து சேல்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேல்ஸ்ல தான் வரும். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்க டினாமினேட்டர் சேல்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின். கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் நெட் சேல்ஸ். Illustration 10. Calculate gross profit margin ratio. So revenue from operation, purchase, and other data கொடுத்துருக்காங்க. Okay. So actually test இது வரைக்கும் பார்ப்பேன். So gross profit margin ratio. Gross profit formula. Gross profit ratio. Gross profit divided net sales. Okay. So net sales equal to revenue from operation. Cash sales, credit sales. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். Cash plus credit 25,000 plus 75,000. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1 lakh. நீங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டேட்டாஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சேல்ஸ்ல இருந்து எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. சரி, அதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து. அதுக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட் பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் அவுட்வேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நெட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெட் பர்ச்சேஸ் ஃபார்முலா கேஷ் பிளஸ் கிரெடிட் minus return. So cash purchase 15,000, credit purchase 60,000, and the purchase return 2,000. So the net purchase value so the next one gross profit total sales 1 lakh 1 lakh less purchase value 73,000 carriage inward direct expenses less பண்ணணும்.
Salaries, salaries actually indirect expenses. Designed to So decrease in inventory, sale, less control. Return order already adjust பண்ணிட்டீங்க. Wages direct expenses. இதுவும் include பண்ணணும். 5,000. So the net value, okay. So 10,000 divided 73,000 into 100. 13 point. Wait a minute. 10,000. Okay. Sorry, sales value 1 lakh. Sorry. The purchase value mentioned. Gross profit 10,000. Sales value 1 lakh. Clear? 10,000 divided 1 lakh into 100. 10%. Clear? Illustration 11. EBITDA. Earning before interest tax, DA na depreciation and amortization. Divided net sales. So illustration 11. So information கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேஸ்ல gross profit and EBITDA ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கும். So gross profit ratio formula, gross profit divided sales. Sales value அவனுக்கு கொடுத்தனா 3,40,000. அப்போ gross profit எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? So gross profit formula, salesல இருந்து cost of revenue from operation less பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் உங்களோட gross profit. So sales value 3,40,000. 3,40,000ல இருந்து 1,20,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா balance. Okay. So 2,20,000 divided 3,40,000 into 100. $64 point. Okay. 705. Okay. So bookல sound ஒன்னு assumption எடுத்துப்பாங்க. Next one, EBITDA margin. So EBITDA divided sales. So EBITDA case gross profitல இருந்து indirect expenses minus பண்ணிட்டீங்கன்னா வர வேல்யூ தான் EBITDA. Gross profit less selling expenses less administration expenses. So gross profit 2,30,000 minus selling expenses 80,000, administrative 40,000. So the total value. Okay. So net sales 3,40,000. 1 lakh divided 3,40,000 into 100.
29.41. 29.41. Clear? Yes. Net profit ratio, net profit divided net sales. Illustration 12. Gross profit ratio of the company 25%. Credit revenue from operation 20 lakh. And its cash revenue from operation 10% of the total revenue from the operation. Indirect expenses 50,000. Okay. Yeah. So first of all, நம்ம total sales கண்டுபிடிக்கணும். Illustration 12. Cash sales plus credit sales ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது total sales. Let us assume total sales 100. இதுல credit revenue from operation 20 lakhs. Credit sale ஓட value கொடுத்துட்டோம். Cash sales 10% of the total revenue. Sorry. Total sales 10% cash sales னா balance இருக்க 90 வந்து credit sales. Clear? So in this case, the total revenue from operation 20 lakh into 100 divided 90. Okay. Okay. So total sales clear. Gross profit 25%. So gross profit 22 lakh 22,222. இதுல 25%. Calculate பண்ணுங்க. Okay. So இதுல net profit. So net profit formula gross profitல இருந்து indirect expenses less பண்ணணும். Gross profit less indirect expenses. So gross profit 5,55,555 minus indirect expenses 50,000. So the net summation. So the net profit ratio 5 lakh 5,555 divided 32 lakh 32,222 into 100. Seven four nine now. Clear. இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கான். ஓகே. மேஜர் அண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சு. இதுதான் தியரி தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த சம் மட்டும் நோட் பண்ணி